This is Mr. MS. He is 59 years old. Referred from the cardiologist with post-CABG due to coronary artery disease with left main 3 vessel disease for phase 2 cardiac rehabilitation. Actually, he has no chief complaint, and he was referred by cardiologist to participate in phase 2 cardiac rehabilitation after 5 weeks CABG procedure due to CAD left main 3 vessel disease. There were no post-operative complications, and the patient was hospitalized for 11 days for stabilization before surgery. And during hospitalization, the patient participated in rehabilitation program and was discharged with independent in ADL and ability to ambulate independently to hospital. For the test, results show a work distance about 40 meters. And he was advised to perform home-based exercise for approximately 30 minutes per day at a moderate intensity that prescribed based on heart rate. Since discharge from the hospital, he has been predominantly inactive. That he spent most of the time by engaging in sedentary activities such as watching TV and performing self-care and occasionally visiting the mosque. The patient adheres to the prescribed home exercise program, which includes ground walking, breathing exercise with inspiratory muscle training, and flexibility exercise. At present, he is able to walk at distance of 1 kilometer, but after 1 kilometer, he feel fatigue. Based on the Bruce test, Bruce protocol exercise test, the hemodynamic response was appropriate with no evidence of angina or arrhythmia. And the functional capacity from the Bruce test was fair, 6.16 maths. He was there was dyspnea on exertion 1 month prior to hospitalization that released by RAD. On January 23rd, 2026, he was first diagnosed with CAD after complaining of less chest pain when driving. The pain was like a burning light radiated to the back and left upper extremity and was associated with diaphoresis and accompanied by shortness of breath. And the patient was being hospitalized for 3 days at private hospital in Bandung, and he underwent coronary angiography that revealed 3 vessel disease with the left main disease. And he was scheduled for coronary artery bypass grafting on January 30 at the private hospital. But nevertheless, in the leading days after the surgery, the chest pain being worsened, and most notably on January 28, he went to emergency room of Hasan Sadikin and underwent the CABG procedure on 4 February 2026. He was complained burning chest pain, non-radiating since 3 years ago, but it frequently occurred during physical activity like climbing stairs at home and walking about 500 meters, and resolved with rest for about 15 to 20 minutes and prescribed medication such as omeprazole and no cardiovascular examination before. He was diagnosed 4 years ago with GERD. He has hypertension that fully identified during hospitalization in NFAS with control by medicine, amlodipine, ramipril, and also bisoprolol. This is history of activity and professional ability. Before the CABG procedure, he can do his daily activities with exertional chest pain, such as walking and climbing stair that resolve with rest for 5 to 10 minutes. And for daily activities, he was walking around on the flat surface in his neighborhood 2 times a week, but unroutinely, and for approximately 500 meters for 30 to 50 minutes a day, and need to stop for about 3 to 4 times to relieve chest pain and to catch his breath. Usually, he used to pray in a mosque for about 200 meters away from his house and routinely escorting his nephew to and from school by motorcycle. And he is as an owner of cattle farming and timber plantation that the primary focus is supervise the workers when visiting there about 3 times per month in weekend since this last 1 year. But after undergoing CABG, the ADL and mobility is still independent, but he seldomly go to the mosque
for prayer and has not yet resumed escorting his nephew to school. And the patient has not yet back to work as livestock and timber plantation manager. For psychosocial condition, he is an extrovert person. Since having illness, he has developed a fear of movement as it is perceived to trigger chest pain. And this feeling still persists until now, especially after the CABG, that he feel also fatigue, and he has high motivation to recover. But he has bad habit. It's smoking for 45 years, and the Brinkman index was the middle economic class. That daily expense are covered by his civil servant pension and the profits from business activities, and he used BPJS as medical insurance. From the physical examination, this is vital sign was normal, and the nutritional status, we got stage 1 obesity, and from the general status, I got the examination of the heart. There is enlargement. And also addition. For posture examination, I got flexible kyphosis with a wall of occiput distance towards 0 centimeter. This is a physical examination video. I introduce myself, and then I wash my hand with 6 tab. And then this is the vital examination. Also a normal limit. This is a ROM examination, still in normal limit. And also MMT examination. Still a ROM examination. This is hand grip examination. I take three times until got the highest score. This is the high score for left, right, and left side. This is the PCF and PEF examination. CSBCT examination. Extension examination. There's more thorax examination from inception, position, and hospitalization. Formal limit, function of cardiovascular, I got the cardiovascular system response to activity is within normal limit, and the blood pressure was controlled with amlodipine, bisoprolol, and ramipril. For function of the respiration rate and the rhythm was normal, but on the depth of respiration, I got mild restriction here. For chest expansion, I got the fair. For respiratory muscle function was fair, and for single breath count test was poor. For exercise tolerance function, it is from the Brustas. He got a fair fitness classification of 6.16 max. And from the 6-minute walk distance test that underwent in 12 March, he was in
420 meters. That max was 4.7, that indicate poor fitness classification and poor aerobic capacity, with VO2 max was only 16.58. And the box scale was 8 before the 6 minute, and after 6 minutes increased into 14, 1 for dyspnea and 0 for the leg pain. For IPEC score was 396 maths, which is low level physical activity. For sensation associated with cardiovascular and respiratory function, he experienced fatigue after 6 minute walking test, but the hemodynamic response was appropriate, so there was no exercise intolerance in this patient. For sexual function, the patient and his wife temporary cessation of sexual activity without perceived physical-social or functional impairment. For mobility of joint function was normal, muscle power function normal, but for muscle fitness function in hand grip strength, we got poor muscular fitness. This is for protective function of the skin. I got delay wound healing and the risk of infection because there able for short walking distance, walking for 420 meters during 6 minute walk distance test. And for long distance, he is able walking 1 kilometer during exercise, ground walking with pacing. And for moving around in different location, he is able. This is patient activity before surgery with the most highest physical activity was 4.5 max. The lowest max was 1.0, and the most frequent physical activity was 2.8. And after CABG, the highest physical max is 4.5, but the most frequent activity was decreased into 1.5. For activity and participation, moving around using transportation, he is able to use motor vehicle as passenger and not able to drive a motorcycle or car independently yet because sternal precaution. And then this is self-care ability. His IDL was independent. For domestic life, he can do a simple household task. For interpersonal interaction and relationship, he is actively communicate with friends through social media. In this case, is WhatsApp, and still gathers with the extended family. Only occasionally return to the mosque. For self-satisfaction, I use a quality of life questionnaire SF36, which is based on this questionnaire. The patient demonstrates an overall good health-related quality of life across most domains. For support and relationship, he has good family support to complete his rehabilitation program. And the distance from patient's house to RSHS is 15 kilometers away, and he goes to hospital by car that driven by a driver. The patient receives medical treatment under BPJS insurance. This is on angiography pre-CABG with impression normal all chamber dimension, LV diastole dysfunction grade 1. This is echocardiography post-CABG on 6 February. The impression was LV diastole dysfunction grade 1 still persists and reduced RP systolic function. And there is this suggestion for TTE evaluation on 4 to 6 months prior to CABG.
This is X-ray. There was cardiomegaly. Its fatigue severity scale was 3.8 that indicate mild fatigue. For supporting examination on spirometry on 12 March, I got mild restriction here. And for bioelectrical impedance analysis or BIA, I got obesitas grade 1 and body age was 67 years. That 10 year older than his age. And low percentage of skeletal muscle. For case resume, he is a male, 59-year-old, underwent phase 2 cardiac rehabilitation with post-CABG procedure on 5 weeks ago with morbid hypertension, grade 1 obesity, and delay 1 healing at regio left lower extremity. And the functional impairment identified include general physical endurance disturbance, low cardiopulmonary endurance, respiratory disturbance, reduced pulmonary function with mild restrictive pattern, poor muscular fitness, and occupational disturbance. Patient came from a middle socioeconomic background and has good motivation and family support to undergo rehabilitation program. For the diagnosis, CID-3PD post-CIDG and controlled stage 1 hypertension, stage 1 obesity, postural kyphotic, and delayed 1 healing. For rehabilitation diagnosis, there are 4 domain area. For body function and body structure, there was general physical endurance disturbance, respiratory disturbance, and poor muscular fitness. For activity, he has low level of physical activity, activity limitation in long distance walking, activity participation limitation in attending prayer to the mosque, and occupational disturbance. For personal factor, he has a fear of movement and bad habit. It was smoking for 45 years. For environmental factor, he has good family support, has a private car and driver, and has a health insurance. For the problem list in rehabilitation program, in general physical endurance disturbance, there is a low cardiopulmonary endurance. For respiratory disturbance, there is a reduced pulmonary function with restrictive pattern and respiratory muscle dysfunction. For musculoskeletal disturbance, there was a poor muscular fitness, and in activity participation, there was activity limitation in long distance walking, participation limitation in attending prayer to the mosque, and occupational disturbance. This is the prognosis for kuat vitam ad bonum, kuat sanasionum dudi ad bonum, and kuat functionum to improve in cardiopulmonary fitness, physical activity increase to moderate level, mobility for long distance more than 1 kilometer with RPE only 9 to 13, improve in muscular fitness, and back to work. In short term, the cardiopulmonary endurance improve, muscular fitness improve, physical activity improve, and back to occupational. For more than 4 weeks, I hope respiratory muscle function increase, muscular fitness further improve, and physical activity level increase to the moderate level. For target oriented rehabilitation program, for general physical endurance problem, this problem was low general physical endurance, low physical activity level, reduced pulmonary function with restrictive pattern, and poor muscular fitness. Because coronary artery disease, hypertension stage 1, smoking, and postural kyphosis. And limitation in this patient is aging. The potency is AR, revascularization has been done. He is a well-educated person. Then the patient can go to the hospital regularly for treatment. Good motivation and good family support. The barrier is AR distance from hospital is far away and prolonged low physical activity. For the goal is improvement in cardiopulmonary fitness and physical activity level. So the target in 4 weeks is increase functional capacity to 1 METs, increase IPEC score to 1,000 METs minute per week, and good posture, and also back to work. The program in hospital base are aerobic exercise, flexibility training, and strengthening exercise. It is the home base 4 weeks rehabilitation program, including aerobic exercise with ground walking exercise, monitored by an application of fitness tracking named Strava. And the progression gradually increase exercise duration by 5 minutes per week, monitored via WhatsApp.
And then I give the strengthening exercise for deltoid, pectoralis major, and other group muscle with thermal precaution that gradually increase the number of repetition up to 15%. And for the flexibility exercise, frequency every day, the intensity is stretched until slightly discomfort with thermal precaution. The type is hold static stretching and back extension exercise. For the breathing exercise, I use threshold inspiratory muscle trainer that gradually increase threshold as tolerated. For the education, I educate him the benefit of increasing physical activity on cardiorespiratory fitness, impact of inactivity on functioning, and the benefit of cardiac rehabilitation to prevent and control risk factor of cardiovascular. And also education of how to do exercise, including preparation, technique, sign and symptom of exercise intolerance, and adverse events. And then education about surgical wound care, refer to nutritionist, and refer to thoracic surgeon for the wound care. And precaution, monitor for symptoms, excessive dyspnea, chest pain, dizziness, muscle cramp, or excessive fatigue, and stop exercise if there was that symptom. For respiratory problem, the goal is to improve respiratory function. The target is increase in SBCT to 30 and good posture. The program same as the home-based breathing program plus back extension exercise. For mobility problem, the problem is limitation in moderate activity. The goal is improvement in activity level for targeting increasing physical activity level to moderate according to IPEC score. And the program as same as program for general physical endurance. This is follow-up in 27 April 2026. The patient was successfully tolerated for 4 weeks of home-based program with appropriate hemodynamic response. No symptoms of exercise intolerance and no adverse event. He also has back to work with no complaint. This is on the surgical one at left lower leg that on the 12 months was wet, but on 27 April, it has been dry and no redness, no pus, and no tenderness gain. For the level of physical activity increase from the about 1098 from the low level of physical activity to moderate level of physical activity. For BIA, there was an increment also in body age from 67 into 59. So there is improvement 1 year lebih muda daripada sebelumnya. For subcutaneous whole body fat juga menurun ini sebanyak 5,3%. Kemudian for skeletal trunk improve about 5.7%. And in skeletal leg was improved for about 2.6%. In hand grip strength, there is improvement in physical. Sorry, this intervention is not for hand grip. In hand grip strength, there is improvement also for the 6-minute walk distance test. Improve 1 match, and the distance improve. This from the 3rd March to 27 April, but in FEC and FEV1 decrease, but in FEV1 per FEC increase, but it is still in a restrictive pattern. For SF 36 also there were improvement. So he complete 4-week home-based exercise rehabilitation program with target aerobic capacity achieved, target physical activity achieved, and back to work also achieved. For the planning, aerobic exercise, strengthening exercise, flexibility, and respiratory muscle training. So for the case myelitis,
obesity, and restrictive lung disease, where the smoking, hypertension, and aging contribute to endothelial dysfunction and arterial stiffness, leading to increased peripheral resistance and cardiac workload. In parallel to the atherosclerosis, may progress into coronary artery disease and leading to myocardial ischemia and left ventricular remodeling or dysfunction that will decrease cardiac output, decrease VO2 max, low cardiorespiratory fitness, and then decrease exercise tolerance and cardiopulmonary fatigability. On the pulmonary side, obesity, and then mechanical restrictive lung pattern and hypoxic posture reduce the respiratory volume and contribute to dyspnea and hypoxemia. That reduce oxygen delivery then leads to tissue hypoxia, oxidative stress, and chronic inflammation, which impair peripheral skeletal muscle function and increase muscle fatigability. And also physical inactivity becomes a central focus there. Dyspnea, muscle fatigue, and respiratory muscle dysfunction reduce physical this peer movement further reduce the physical activity and promoted sedentary behavior. And low physical activity then worsen the conditioning, muscle weakness, respiratory dysfunction, and exercise intolerance, creating a vicious cycle of physical inactivity and functional decline. But despite all this limitation, the patient has several positive rehabilitation factors, including well-educated person functional capacity and reduce participation in daily activity. Thank you. This is the environment of his house. This is support and monitoring from WhatsApp. This is daily walking log that I used to ask to the patient. On the 27th April, he has achieved 9,000 steps. This is on 2 days before, he has achieved 10,000 steps. Thank you, doctor. According to the presentation, you mentioned that the highest max for patient physical activity, daily physical activity, are 4.5, right? But based on the 6-minute walking test, it already 4.7, and the test also showed that the max are 6 point something. Yes. And whether in goals, based on your presentations, you mentioned that you need to increase the max to 1 point. Actually, what is the primary considerations for increasing the max 1 point for the patients? And also the second question, actually, according to spirometry, and the vital capacity, the forced vital capacity is decreasing for 12%. And also for 12%, and also the first expiratory volume in 1 second is decreasing 4%. Do you think, is there any obstacle or something that inhibit your patient to achieve the improvement of the spirometry test based on anything that you maybe could analyze from this case? Thank you. That's all. For the question, first, why I target one map after he underwent this rehabilitation program? Because the highest
level activity was only 4 point sekian, and on the boost test was 6 point sekian. Actually, in this patient, doctor, I wanna enhance his, improve his cardiopulmonary endurance. So the meds is, what do you say, hanya hasil sampingan dari hasil latihan cardiopulmonary endurance-nya saja. Jadi, tapi untuk menilai peningkatannya itu dengan skor meds. Karena kan pasien ini sebenarnya kalau dari segi untuk hari-harinya sudah cukup meds-nya, dokter. Tapi memang perlu ditingkatkan lagi cardiopulmonary endurance-nya karena memang dia sudah habis menjalani prosedur CABG, kemudian ada prolonging activity yang sebelumnya, dan sementara usianya juga sudah masuk yang di older adult ya kalau nggak salah itu, dan memang perlu untuk ditingkatkan lagi cardiopulmonary endurance-nya supaya dia bisa meningkatkan aktivitas fisiknya, dokter, supaya tidak low level activity lagi. So, say yes, the side result from the Yes. program. Kenapa penting untuk menaikkan 1 mes? Karena sebelumnya kan kenapa harus ditingkatkan? Padahal aktivitinya udah ada. Aktivitinya udah cukup gitu. Di 4,5 kan dia ke masjid juga 2,8 kalau di daily activity. Late gitu. Four point. Buat ke masjid. Kan kalau itu kan Actually enough, doctor. Meaning that Actually bisa, tapi endurance-nya yang kurang, dokter. Ya ini mengalami cardiopulmonary fatigue, dok. Jadi makanya itu yang mau diperbaiki, dok, pemberian program latihan endurance. kita melakukan karena kita belum itu gimana? Dia akan terus segitu aja, dok. Jadi akan terus ke ya, dok. Aktivitasnya berkisar antara 1 sampai 4 mes. Cukup nggak? Cukup. Kemudian untuk melakukan aktivitas terbaik, kalau dia berarti untuk melakukan dia bisa potong tapi beberapa menit saja sudah bisa karena menggunakan strategi dari kemampuan dia terus masih menang ya sebanyak itu masih dia pada harusnya berapa lagi masih berapa ya otomatis nggak ya, dok. tapi seharusnya jadi kalau saya takutnya yang mahal satu berarti nanti jadi jadi di tabel ini dong kamu punya 5 mes
Iya, kalau kapasitas fungsional kamu 5 mes. Pekerjaan yang dilakukan berarti untuk melakukan pekerjaan tersebut kamu menggunakan berapa dari kapasitas fungsional tinggi. Bahkan artinya kita bisa sama tinggi. Udah masuk tinggi ya, guru. Ya, guru. Ini artinya PDL yang semakin apa jalan cepat. Itu jadi guru juga. Kalau kita lihat dari sini berapa minimal Harusnya VO2 max itu ada di good ya, 39 VO2 max loh. Kalau yang good 39, jadi semuanya 14 kan. itu loh. Ya. Supaya kita kalau kita cari yang hilang kapasitas kapasitas kerja rumah itu jalan itu loh. Itu ada masih coba Per minggu akan sampai 1 max untuk kita paling ya. harusnya di extend udah. Ya, Jadi dulu selama itu jadi tidak cukup satu. Kalau kamu cuma punya kita bisa minggu harusnya itu waktu ini kan nggak kuat nggak jadi harus kalau bisa kayak gitu kan harusnya juga di orang memberikan coba ya kalau hari kita mimpi berapa biasanya kita maksimal 4 menit itu jadi cuma bagian ini kalau dia berjalan 4 menit sampai kalau teruskan sampai 8 menit yang mungkin dan tidak itu lagi gimana dari gimana ya jadi dia harus ditingkatkan bagaimana karena dia diukur ya dan kita ukur firman buat kita ya harus ditingkatkan belum nanti menggunakan pengawasan sama penyakit ya terus berapa men dia kok bisa ditingkatkan sampai berapa memang program nggak akan di rumah sakit tapi nanti bisa rumah jadi pasien ini kalau berpikir tidak ya dan yang berikutnya dari dokter itu tentang spirometri ini ya Kang setelah program itu setelah program turun
Itu yang melakukan spirometrinya. Oh, beda dokter. Kalau ini kan kasus ya, kamu bahwa pemeriksaan dan terus mereka menunjukkan dan kesenjangan yang ada. Ya, harus menjadi ya, kan harus satu. Ini kan satu untuk orang. Ya, dok, kebetulan lagi di luar dokter. Ya dokternya sendiri dokter. Dokternya harusnya saya sendiri dokter. Jangan kalau tidak ini kan nanti. Di samping faktor yang tadi yang harusnya diukur oleh satu Dan pemeriksa. tidak kan kalau sudah melakukan itu anggap itu data itu benar. Ya, dok. Dari sumber yang saya baca, memang akan ada bisa terjadi penurunan dari fungsi paru dok setelah median sternotomi itu, terutama pada 1 minggu pertama post sternotomi dok sebesar sekitar 30-40% dari sebelum sternotomi, dan akan masih turun sebanyak 10-15% hingga 12 minggu pasca operasi dokter. Jadi nggak seperti yang ini nggak seperti ini. Itu loh ya. Tetapi dia itu dibandingkan operasi seperti menyebabkan kemudian akan ada peningkatan, tetapi di akhirnya itu tetap lebih rendah daripada dia nggak cerita seperti ini. Ini turun mesti ada sesuatu yang menyebabkan. Lebih lagi cerita yang begini ya. Setelah operasi dan dulu pasca operasi Dua minggu kemudian naik jadi 68. 12 minggu kemudian naiknya jadi 70. Jadi artinya tetap di bawah yang gitu loh maksudnya. Yang tadi yang dibaca tadi. Kalau ini kan beda. Ini ada penurunan. Penurunan itu saja. Artinya kan bukan gitu ya. Bisa artikel review ya sebenarnya. Tapi udah masuk. Kok ada suaranya? Di pasien itu memang morbid obesitasnya belum tertangani. Beberapa itu Yang 5 minggu dok. 9. Dokter masih ada. Fleksibel dok. Fleksibel.
Itu berapa kali? Terjawab aja yang betul ya. Yang lain bertanya To ask a question, why did you conclude that the patient have no exercise intolerance despite fatigue during the 6-minute walking test? So the patient experienced fatigue after 6 minute walk distance test, but it was considered as a physiological response, and this remain the hemodynamic stage was appropriate for the response, and the oxygen saturation stays stable, no ischemic symptom, arrhythmia, or severe dyspnea. So I conclude that uh, he was not experience the test intolerance. ya bisa untuk aktivitas intoleran tapi ini mungkin tidak Six minute walk test loh, aktivitasnya. Hasilnya sudah biasa. Kalau mau baca dok kalau dari panduan 6 minute itu, dok sekalian di skor itu di skor 15 dok, 15 ke atas. Baru dikatakan vertik yang eksesif. Vertik seperti di scale dok. Tapi harusnya interpretasinya polaris atau tidak. Berarti ada excessive fatigue dok.
lainnya adalah exercise fast. Jadi kalau dari sini, kalau kamu ambilnya dari ini dari sisi profit kan, kita langsung menimbulkan positif efek. Ya, positif efek. Kalau dari tesnya appropriate. Exercise intolerance ada nggak tadi? Nggak ada. Info dari kita bisa ya. Ya. Terus yang terus nggak ada artinya dengan penggunaan positif. Nah, exercise intolerance memang dari sebenarnya dari tapi bukan dari sisi proses. Kenapa nggak ada efek intoleran? Memang tidak ada efek intoleran. Kita tidak tahu juga. Ini kan itu harusnya tadi dengan oke seperti itu harganya Mild berarti. Fatigue. 1,2. jadi nanti gimana pertanyaannya? Ya itu kan yang definisikan terjadi pada aktivitas. Ya, kalau aktivitas sehari-hari ini bisa mendeteksi itu, tetapi kalau aktivitas latihan bisa, kalau uji materi bisa, ya. Karena aktivitas itu harus adekuat, tapi ada dalam aktivitas sehari-hari nanti kita untuk aktivitas ya. Itu tadi yang saya maksud. Kalau dia cuma punya 4,5 aktivitas tersebut tidak semangat, tapi dia juga orangnya. Itu makanya buat dia jadi apa? Jadi apalagi kalau kamu mau ya. Oke, kita kalau kemudian itu show kamu ya. Problem itu sebenarnya semuanya sebenarnya kadang dari yang nanti gini dari problem nanti oke kan apa yang tidak sebenarnya kita itu benar boleh kita kalau saya itu makanya apa gitu. Jadi kalau naik satu lagi itu nanti intermediate jadinya juga dulu gitu. Kita terbaca bahwa bagaimana ini terus ini nanti nanti Yang mempertinggi. perasaan kamu nanti terjadi Asino. merasa nasib berarti badannya. Kan itu kan tadi kita pemberitaan tadi yang itu. Saya dulu Zero dok. di dalam satu bulan sekarang ini. Iya. Ini dengan begini Ada pusing masa gagal juga dok. Cuman setelahnya baca lagi itu sebenarnya itu kan dia fungsinya untuk meningkatkan endurance dari respiratory muscle-nya dok. Si IMT kan dia masih IMT normal. Tapi hasil videonya segini. Sebenarnya IMT itu tetap berperan di tahun ini. Walaupun sironya dari jadi latihan IMT tidak cara lakukan. Ini tidak juga tapi sebenarnya
sebetulnya dengan memasukkan itu ini mungkin untuk kalau BCP Ya dok. from Ya dok. Ya dok. Ya dok. Mereka satu kilometer itu tidak ada hubungannya. Pokoknya berbeda kan? Yang dipakai dengan kalau dengan itu beda. Itu ikut kayak Harusnya naik. begini gitu. Pemikiran bagus tuh. Ya dok. Ya, itu cuma hanya jadi sekedar untuk membuat itu seperti itu. Jadi kita merasa tidak berhasil, merasa kurang berhasil. Nah, sebetulnya kalau Anda sudah mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan hasil juga, tapi sebenarnya mulai kasih satu-satu pekerjaan yang dari situ kita jadi banyak yang sudah begitu. Ada sih yang membuat jadi kok tidak seperti rasanya kita. Itu sih sebetulnya memang jangan susah. Itu aja yang dilihat. Kalau program progres Itu di Departemen Nutrition sama edukasi healthy lifestyle. Oh, tapi masuk ke Reaper dok, Reaper juga. apa yang menarik dari Dona, ceritakan. Supaya pola makannya jadi lebih baik dok. Terus dia juga lebih teredukasi lagi terkait untuk nutrisinya dokter. Dan harapannya pola makan yang baik itu bisa dipertahankan lebih lama. Jadi hak setidaknya dok. Jadi ini tapi berarti sudah terjadi apa? Penurunan berat badan. Untuk penurunan berat badan dok. Begitu tujuan penurunan itu. Jadi ini kan penurunan berat badan. Lumayan program. Jadi kalau misalkan nanti kalau ada yang disebut berarti penurunan berat badan ini sebulan itu bisa menjadi yaitu nanti pembaik bagian menjadi sesuatu atau tidak menjadi pembaik. Kenapa tidak? Kalau obesitas itu akan menurunkan pasien-pasien seperti itu. Kan dia juga punya personal support dari dok. Dari Kenapa harus diturunkan berat badan? kenapa harus diturunkan untuk memperbaiki mechanical restriction-nya dok? Kenapa dengan obesitas? Kan bisa berarti chest expansion-nya juga bisa meningkat dok. Iya, berarti itu masalah. Kalau dia detik, target saya dok dia dulu kerja penurunan itu sama tidak ada apa itu tidak ada program tidak ada. Tapi dia akan membayar sponsor atau membayar di dalam menyanyi atau dari yang itu dong. Jadi saya ini tapi belajar untuk menjadi itu ya secara ya. Jadi kita kan kalau gini saya kayak kalau kayak gini awal misalnya sebelum sekalipun jadi kita menggunakan tools yang diberikan. Tapi kalau kita kita tetap kita kalau kita memang
ada kelainan positif. Ya, ya seperti kemarin. Ya, jadi dia akan sulit menurunkan berat. Karena lihat apa aja sih dampak itu dampak dari berat badan itu seperti apa. Untuk apalagi limitasinya selain limitasi berat badannya yang menjadi sulit. Kemudian fear of missing bagi anak Kan gitu. Oke, fear of movement. Mau ditanya apa yang mempunyai fear of movement? ketakutan untuk melakukan aktivitas fisik tertentu, dok. Karena sebelumnya kita pasien ini terbiasa untuk jalan kaki ke masjid, dok, sekitar 200 meter. Nah, dulu sebelum dia operasi itu, kalau dia jalan sejauh 200 meter itu nyeri, dok, dadanya, dan dia harus istirahat. Kemudian setelah operasi, dia coba lagi ke masjid. Dan itu tidak ada, dok, tapi dia malah lelah, dokter. Nah, jadi di situ Ina menunjukkan fear of movement-nya masih ada, dok. Gimana? Di edukasi sektor. Jadi, tidak di-refer ke psikolog karena menurutnya dia ini kan well educated substantially, dari edukasi saja dia bisa Tidak ya. Terus apa lagi yang tadi? low level physical activity, dok. Kalau aktivitas Jadi dia itu sebelum direhab kan infeksi kornea itu rendah, dok, di sekitar di 366 meter, dok, per minggu. Nah, ini kan yang membuat dia jadi menginginkan dia itu lebih ke sedentary life, dok. Karena ini yang juga diperbaiki, dok, untuk menunjang peningkatan dari si cardiopulmonary endurance center. Jadi diberikanlah program untuk ground walking di rumah, dok. Biasanya. terjadi. Nah, dok, kan sekalian di edukasi, dok. Teredukasi apa benefit dari ROD itu sendiri, dokter. Si pasien ini sudah membuktikan juga, dok, minggu pertama ada perbaikan sama dia, dok. Jadi sekarang sudah aktif ya. Belum ada, dok. Dengan kita bisa mendetailkan konsepnya limitasi pada ini, jadi nanti kita itu akan lebih spesifik dalam ini lebih lengkap gitu. Kayak izin itu sudah izin kita izin. Dan pada izin itu jadi ya, kan terjadi pada izin. Target respirator bisa memulihkan kenapa kalian jadi sebenarnya tapi bilang misalnya kan ini itu kita aja nah biar tidak jadi sebetulnya ada apa Dok, merokok 1 bulan sebelum dioperasi, masih tanggal 2 Februari. benar oh mungkin ngomong Kan baru sebulan sebelum, dok, sekarang dia udah 45 tahun, pokoknya udah ada. ya itu kalau hari juga kita nanti cara menjawabnya ya nanti perbaiki jadi faktor-faktor itu apa jadi maksudnya heavy smoker Ya, kalau dari di Birmingham. oke kenapa sebenarnya tidak terang benar 6 bulan memberikan ya sudah berbadan juga proses yang
Gitu kan ya. Itu aja sih sebetulnya kalau seperti itu seperti benar lain gitu ya jadi bisa nanti satu bisa itu aja nanti ada banyak sekali sebenarnya dokter sama ini saya kondisi jadi ini kamu periksa ini mana hasilnya ya apa sih yang bisa kita koreksi dalam itu yang saya dok ya dan tujuan juga itu loh ya jadi nggak terlihat dari hasilnya ya nggak sebenarnya dan terus ingin nyaman gitu ya gitu loh dan itu sebenarnya mau diangkat ya buat saya sih kalau kita sudah memiliki itu bagus sekali empat ya 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 ada sekali nggak sekali karena ini teman-temannya jadi kurang dari level kami kurang berapa ini hanya kami ya orang cuma punya 4,8% mereka saya enggak untuk dari jamaah kerja dia pakai 80% dari seperti itu yang punya dalam satu buah bisnis sudah capek jalan kamu bilang kamu bilang mau meningkatkan fisiknya tapi dia buat 3 menit capek kira-kira bisa nggak? Itu ya jadi kalau mungkin apa coba yang bisa kita ambil dari kamu aja nggak tahu tujuan atau apa minimal 6 ya nggak? Nah sekarang saya punya waktu cuma 2 minggu sementara kamu menginginkan 2 gimana caranya? Gimana? Pengulangnya masih besar dibanding yang biasa kita berikan. Nah, ada pengalaman pada pasien ini. Aku jelek, badannya berat, terus apa lagi? Dia tidak biasa, ya kan? Ya, saya sih nggak bilang yakin om. Kan kalau dengan kita bisa sekali aja sudah hilang. Kita masih bilang fear gitu. Bukan dengan dia tidak tahu ada yang kita. Saya fear sudah suatu penyakit ya, penyakit psikologis kan. Ya, kayak seorang presiden itu bersolat ya kan itu nggak mungkin itu bisa ya mungkin ini pasiennya nggak mau tapi sekali diedukasi mak itu itu ya udah tahu anaknya sih tapi kasih program rumah pengawasan dari jauh saja itu loh ya dan untuk nilai penting itu pemeriksaan spirometri berdrop angkanya terus itu sesuatu yang normal aja tanpa ada kejadian apa gitu kalau saya ini ada sesuatu dok kan teori benar-benar dari mana tidak berhasil untuk mengenai ngomong kok pinter kok sibuk kok tidak kok pinter kok berapa kali kan nggak kurang mana datanya yang menghasilkan kamu itu loh saya masih kerja ini yang akan memberikan dan dari aku saya turunkan dia sudah nggak dia juga juga masuk pinter saya aja nih ya yang sudah lebih duluan terbang daripada kamu sudah berapa bulan tahun pula saya duluan terbangnya daripada kamu mereka nggak bisa mengelola hati kalau nggak ada yang saya kamu bisa begitu loh saya merasa lebih
Jangan nanti tidak nempel, tidak minat, tidak minat. Kenapa tidak? Oh, betul. Mau coba. Mama tidak harus kita. Apa? Karena dia, ini kamu dia tempat itu. Ini saya udah begitu di dia. Hasilnya kan itu loh, ya. Nanti lah, orang tersibuk di dunia, terpintar di dunia. Apa yang menjadikan berat? Hasilnya apa? Manusia kita kalau ya untuk menjadi itu orang coba tidak berani lalu kan saya satu sama cukup cukup gitu ini sebenarnya prosesnya melalui Indonesia dianggap fungsi harus menjadi ya kecil terus satu lagi ya ini ya saya sudah dibuat juga saya akan yang untuk berikan kasus atau juga itu mengenai kita nggak masuk di otak saya untuk cukup apa saya nanti nggak tahu ya jangan sampai senior kalian yang main itu aja ya berarti kamu begitu kan enggak tahu nggak wajar ya enggak akibat apa yang suruh itu naik ke sekolah langsung guru ibu orang ada sibuk gitu ya so jadi juga sibuk sih tapi nggak pakai bahkan dan kemudian juga nggak mungkin sesuatu yang penting untuk langsung tidak saya ya nggak hanya memberi apa yang disebut dengan di MKDU yang nggak penting tapi kemudian kalau kita pilih prodi berarti yang menjadi nggak saya sendiri saya nggak nanti juga sendiri nulis artikel emang artikel yang menjadi nggak saya sendiri itu orang diganti kalau saya apalagi kamu naik ke semester baru banget ada di kelas tidak dong nggak banyak sekali kesenjangan di sini nggak tahu jangan mentang-mentang kita bisa yang konsumen tersebut kemudian damai libat di dokter konsumen saya udah siap minta mana termasuk poster kemarin juga kan sampai udah dari dua kenal yang terakhir itu kan makanya saya berani berani itu kan kalau itu jadi itu kan dan saya yang datang kalian tuh setuju semua dengan PowerPoint ini setuju dong ya kan setelah saya ngomong dari apa kan sebenarnya nggak saya kan setelah saya menceritakan ini sebenarnya life is a choice and please choose your choice oh betul saya tahu semua ke sepele aja ini soal ilmu kan kardiorespirasi ya kardio dan respirasi dan saya terus kalian sepele aja terserah kalian semoga Allah menyelamatkan kalian nah iya kan